আজ আমি ড্রয়িং করেছি গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্য। খুব সহজে এবং কম সময়ের মধ্যে আমরা এটি ড্রয়িং করতে পারি। ভিডিওটি না টেনে পুরোপুরি দেখবেন এবং স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করলে আপনারাও খুব সহজে এবং কম সময়ের মধ্যে এটি ড্রয়িং করতে পারবেন। ফার্স্টে এটি আমি পেন্সিল স্কেচ করে নিয়েছি এবং পরে এটি কালার ড্রয়িং করেছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।